Genesis 31. פרק ל"א. Now he heard words of sons of Laban to say, וישמע את דברי בני לבן לאמור. He has taken, Jacob, all of that to father of us, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, and from what to father of us ומאשר לאבינו, he has made all of the wealth, the this. עשה את כל הכבוד הזה. And he saw, Jacob, face of Laban, וירא יעקב את בני לבן, and behold, not him with him as yesterday, 3 days ago. והנה איננו עמו כתמול שלשום. Then he said, Yahweh, to Jacob, ויאמר אדוני אל יעקב, Return to land of fathers of you, שוב אל ארץ אבותיך, and to kindred of you, ולמולדתך, and I will be with you. ואהיה עמך. So he went, Jacob, וישלח יעקב, and he called to Rachel and to Leah, the field to flock of him, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. and he said to them, ויאמר להן, Seeing I, face of father of you, רואה אנוכי את פני אביכן, that not him to me as yesterday, 3 days ago, כי איננו אלי כתמול שלשום. but God of father of me, he has been with me, ואלוהי אבי היה עמדי. and you know, ואתנה ידעתן, that with all of strength of me I have served father of you, כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. yet father of you, he has deceived with me, ואביכן הטל בי, and he has changed wage of me 10 times, והחליף את משכורתי 10 מונים, but not, he allowed him, God, ולא נתנו אלוהים to harm with me. להרע עמדי. If thus, he said, spotted, he shall be wage of you, אם כה יאמר נקודים יהיה שכרך, then they bore all of the flock spotted. וילדו כל הצאן נקודים, And if thus, he said, striped, he shall be wage of you, ואם כה יאמר עקודים יהיה שכרך, then they bore all of the flock striped. וילדו כל הצאן עקודים, Thus he has taken away, God, livestock of father of you, ויצל אלוהים את מקנה אביכם, and he has given to me. וייתן לי, And he was in time to be on heat, the flock, ויהי בעת יחם הצאן, and I lifted up eyes of me, ואשא עיני, and I saw in the dream, וארא בחלום, and behold the male goats, the ones going up on the flock, והנה העתודים העולים על הצאן, striped, speckled, and spotted. עקודים נקודים וברודים. Then he said to me, angel of the God, in the dream, ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום, Jacob, and I said, Here I. יעקב, ואומר הנני. And he said, Lift up now eyes of you, and see all of the male goats, the ones mating, together with the flock. ויאמר, שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על הצאן, Striped, spotted, and mottled. עקודים נקודים וברודים. For I have seen all of that Laban doing to you. כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. I, the God of Bethel, אנוכי האל בית אל, where you anointed there, stone pillar,
אשר משחת שם מצבה, where you vowed to me their vow. אשר נדרת לי שם נדר, Now arise, go out from the land, this, עתה קום צא מן הארץ הזאת, and return to land of kindred of you. ושוב אל ארץ מולדתך. Then she answered Rachel and Leah, and they said to him, ותען רחל ולאה ותאמרנה לו, Still to us portion or inheritance in house of father of us? העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו? Not foreign ones we are regarded by him, הלא נוכריות נחשבנו לו, for he has sold us, כי מכרנו, and he has consumed also to consume money of us. ויאכל גם אכול את כספנו. For all of the wealth that he has taken away, God, from father of us, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו, to us, he, and to children of us, לנו הוא ולבנינו, then now all which he has said, God, to you, do. ועתה כל אשר אמר אלוהים אליך עשה. So he arose, Jacob, and he lifted up sons of him and wives of him on the camels. ויקום יעקב ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, And he drove away all of livestock of him, and all of possession of him that he had acquired, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, livestock of possession of him that he had acquired in Paddan Aram, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, to go to Isaac, father of him, toward the land, Canaan, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. and Laban he had gone to shear sheep of him, ולבן הלך לגזוז את צונו, and she stole Rachel the household gods that to father of her, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. and he stole Jacob heart of Laban the Aramaean, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, by not telling to him that fleeing he, על בלי הגיד לו כי בורח הוא. and he fled, he and all of that to him, ויברח הוא וכל אשר לו, and he arose and he crossed the river, ויקום ויעבור את הנהר, and he set face of him hill country of the Gilead, וישם את פניו הר הגלעד. when he was told to Laban on the day the third ויוגד ללבן ביום השלישי, that he had fled Jacob, כי ברח יעקב. then he took kinsmen of him with him, ויקח את אחיו עמו, and he pursued after him journey of 7 of days, וירדוף אחריו דרך 7 ימים, and he overtook him וידבק אותו in the hill country of the Gilead. בהר הגלעד. But he came, God, to Laban the Aramaean in dream of the night, ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, and he said to him, Be careful to you, that not you speak with Jacob from good up to bad. ויאמר לו, הישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. And he overtook Laban, Jacob. Now Jacob he had pitched tent of him in the hill country, וישג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אוהלו בהר, and Laban he pitched a tent
with kinsmen of him, in hill country of the Gilead. ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. And he said, Laban, to Jacob, ויאמר לבן ליעקב, What you have done, that you have stolen heart of me, מה עשית ותגנוב את לבבי? and you have driven away daughters of me, like ones being captive of sword. ותנהג את בנותי כשבויות חרב? Why you hid to flee, למה נחבאת לברוח? and you deceived me, ותגנוב אותי? and not you told to me, ולא הגדת לי? so that I send away with joy and with songs, ואשלחך בשמחה ובשירים, with tambourine and with lyre, בטוב ובכינור? and not you permitted me to kiss sons of me, and on daughters of me, ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי? now you acted foolishly to do. עתה השכלת עשו. There is to power of hand of me to do with you harm. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. But God of father of you, last night he said to me to say, ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור, Be careful to you, from to speak with Jacob, from good up to bad. הישמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. And now to go you went, ועתה הלוך הלכת. because to long you longed, for house of father of you, כי נחשפת לבית אביך. why you stole gods of me. למה גנבת את אלוהי? And he answered Jacob, and he said to Laban, ויען יעקב ויאמר ללבן, Because I was afraid, כי יראתי, for I said, Lest you tear away daughters of you from with me. כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי. With whom you find gods of him, עם אשר תמצא את אלוהיך, not he shall live, before kinsmen of us, לא יחיה נגד אחינו. establish to you הכר לך, what with me, and take to you, מה עמדי וקח לך? and not he knew, Jacob, that Rachel, she had stolen them. ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. So he entered Laban in tent of Jacob, and in tent of Leah, ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה, and in tent of two of the female servants, ובאוהל שתי האמהות, but not he found. ולא מצא. And he went out from tent of Leah, and he went in tent of Rachel. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל. Now Rachel, she had taken the household gods, ורחל לקחה את הטרפים, and she had put them in saddlebag of the camel, ותשימם בחר הגמל, and she sat on them. ותשב עליהם, And he felt through Laban all of the tent, וימשש לבן את כל האוהל, but not he found. ולא מצא. And she said to father of her, ותאמר אל אביה, Not let him be hot in eyes of Lord of me, אל יחר בעיני אדוני, that not I am able to rise from presence of you, כי לא אוכל לקום מפניך, for way of women to me. כי דרך נשים לי. So he searched, but not he found, the household gods. ויחפש ולא מצא את הטרפים. Then he became hot, as for Jacob, and he berated on Laban. וייחר ליעקב, וירב בלבן, And he testified Jacob,
And he said to Laban, ויען יעקב ויאמר ללבן, What offense of me? What sin of me? מה פשעי, מה חטאתי, That you hotly pursued after me. כי דלקת אחרי, For you fell through all of objects of me. כי מיששת את כל כלי, What you have found from all of objects of house of you, מה מצאת מכל כלי ביתך, set here before kinsmen of me, and kinsmen of you, שים כה נגד אחי ואחיך, that you may decide between two of us. ויוכיחו בין שנינו. This 20-year I with you, זה 20 שנה אנוכי עמך, ewes of you, and female goats of you, רחליך ועזיך, not they have miscarried, לא שיקלו, and rams of flocks of you, not I have eaten, ואלה צונך לא אכלתי. animals torn by wild beasts, not I brought to you. טרפה לא הבאתי אליך, I bore the loss of her. From hand of me you required her. אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה, Being stolen of day, or being stolen of night. גנובתי יום וגנובתי לילה, I was by the day. הייתי ביום, He consumed me, heat and cold, by the night. אכלני חורב וקרח בלילה, And she fled sleep of me from eyes of me. ותדד שנתי מעיני. This, for me, 20-year in house of you, זה לי 20 שנה בביתך, I served you, for 10-year, for 2 of daughters of you, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, and 6 of years for flock of you. ו6 שנים בצונך, You have changed wage of me ותחלף את משכורתי 10 times. 10 מונים. If not, God of father of me, God of Abraham, לולא אלוהי אבי אלוהי אברהם, and fear of Isaac, he was for me surely. ופחד יצחק היה לי, Now empty-handedly you sent away me. כי עתה רקם שילחתני, Affliction of me, and labor of me, hands of me, את עוני ואת יגיע כפי, he saw God, ראה אלוהים, and he rebuked last night. ויוכח אמש. Then he answered Laban, and he said to Jacob, ויען לבן ויאמר אל יעקב, The daughters of me, and the children of me, and the flock of me, הבנות בנותי והבנים בני והצאן צאני, and all of that you seeing to me, he. וכל אשר אתה רואה לי הוא, But daughters of me, what I will do for these, the day, ולבנותי מה אעשה לאלה היום, or for children of them whom they have borne. או לבניהן אשר ילדו. And now, come, let us cut covenant, I and you. ועתה לך נכרתה ברית אני ואתה, And you shall be for witness between me and between you. והיה לעד ביני וביניך. So he took Jacob's stone, ויקח יעקב אבן, and he set up her stone pillar. וירימיה מצבה. And he said, Jacob, to kinsmen of him, ויאמר יעקב לאחיו, gather stones. לקטו אבנים, And they took stones, and they made heap, ויקחו אבנים ויעשו גל, and they ate there by the heap. ויאכלו שם על הגל. And he called him Laban.
ויקרא לו לבן, Yegar Sahadutha. יגר סהדותה, But Jacob he called him Gilead. ויעקב קרא לו גל עד. And he said, Laban, the heap, the this, witness between me and between you, the day. ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובנך היום. Upon thus he called name of him Gilead. על כן קרא שמו גל עד. And the Mizpah, because he said, והמצפה אשר אמר, let him watch, Yahweh, between me and between you. ייצף אדוני בני ובנך, When we are hidden, man from neighbor of him. כי נסתר איש מרעהו. If you oppress daughters of me, אם תענה את בנותי, or if you take wives in addition to daughters of me, ואם תיקח נשים על בנותי, there is not man with us. אין איש עמנו. See God witness between me and between you. ראה אלוהים עד בני ובניך. Then he said, Laban, to Jacob, ויאמר לבן ליעקב, see the heap, the this, and behold the stone pillar, הנה הגל הזה והנה המצבה, which I have set up between me and between you. אשר יריתי בני ובניך. Witness the heap, the this, עד הגל הזה, and witness the stone pillar. ועדה המצבה, If I not, I will pass over to you the heap, the this. אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, And if you not, you will pass over to me the heap, the this. ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, And the stone pillar, the this, for harm. ואת המצבה הזאת לרעה. God of Abraham and God of Nahor, אלוהי אברהם ואלוהי נחור, let him judge between us. ישפטו בינינו, God of fathers of them. אלוהי אביהם, So he swore, Jacob, וישבע יעקב, by fear of father of him, Isaac. בפחד אביו יצחק. And he sacrificed Jacob sacrifice in the hill country. ויזבח יעקב זבח בהר, And he called to kinsmen of him to eat bread. ויקרא לאחיו לאכול לחם, And they ate bread. ויאכלו לחם, And they spent the night in the hill country. וילינו בהר.